and the rest part will be presentation. I mean, three class test will be 3 class test is converted into 10 weightage. One presentation was converted earlier in 10 weightage, so that carried little more weightage. So I want to reduce that weightage into 2 sections. One will be an assignment that will be given. Hopefully today I'll give it by tonight, and the other one your presentation that will be scheduled. And I want to get 5 volunteers on any topics related to signal processing. Will be encouraged in the next class. আমি কি বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। জি স্যার। Okay. Those who are interested, give me name by tonight, or else I will dictate your name and topics. I'll let you know by through this WhatsApp group. আজ রাতে না দাও, আমি কালকের মধ্যে তোমাদেরকে একটা নাম এবং কয়েকজন যাদেরকে জাস্টিং করব। লেট ইট নট বি ভেরি সিকুয়েন্সিয়াল, আমি অ্যাব্রাপ্টলি করব, একটা অ্যাব্রাপ্ট সিচুয়েশন ধরে করব 1, 11, 21, 31 এরকম করতে পারি, সো দ্যাট নো স্পেসিফিক সিকোয়েন্স ইজ ফলোড। These are the sequence that random sequence, random but also specific. Okay. So one is assignment. I'll give it by tonight, and if you give your those who are interested 5% for presentation the next week, give your name and topics, else I'll give it by tomorrow so that you can present next class. Okay, let us start with the class today. This is the one that we I am following a book. Okay, this is the chapter 5 or 5th part of that book. I directly from the book, and it speaks about Fourier series. So Fourier series is a presentation of periodic signals. আমরা periodic আজকে আমরা Fourier series নিয়ে কথা বলবো। সেই সিরিজ যখন বলা হয়, series itself indicates that it is a continuation, and it follows certain periodic manner. So for presenting a series by using Fourier series, that series has to be, the signal has to be periodic. Then with the Fourier, yeah. রেকর্ড করার পারমিশন দিলে একটু ভালো হতো, রেকর্ড করতাম আর কি। আমার রেকর্ড করবা, করো। ওকে, কাকে কে করতে চাও? স্যার আমাকে দেন স্যার। ফখরুল? জি স্যার। ওকে, okay. Recording in progress. For representing a signal using Fourier series, that signal has to be periodic. And the other one is that with a linear series, a signal is presented as a linear combination of complex sensorial. So this also periodic. That means the first condition it fulfills any signal that we present through sinusoids. The use of complex sinusoids is desirable due to their numerous attractive features. So the next thing is that if the signal is of sinusoid type, that means if the signal can be represented by using sine or cosine, then it has got an added advantage over other signals to be manipulated and through Fourier series.
Then most importantly, the complex sinusoids are eigenfunctions of LTI system. What is eigenfunction? Let us then okay. Eigenfunction. What is eigenfunction? An eigenfunction of a linear operator D defined on some function space is any an eigenfunction of a linear function D is defined the word হতে ভালো হতো, is defined on some function space, that is any non-zero function f in that space that when acted upon by D is only multiplied by some scaling factor or operator called an eigenvalue. This condition can be written as like df equal to lambda f, where lambda is an eigenvalue. আমরা এটাকে for any vector আমরা যদি চিন্তা করি অন্য ধরো নাম্বার যদি চিন্তা করি আমরা 10, then it has got two factors 5 and 2. Same way a plus b whole square এর আমরা যদি আমরা ফাংশন নিই তাহলে a plus b is one of the function, is of the factor of that function. Then same way আমাদের this eigenvalue is also somehow represents the factor of a function. So আমরা যখন eigenfunction বলবো বা eigenvalue বলবো, so it should come to our mind that there is a একটা ভেক্টরের it is somehow related to the factor. তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে what is eigenfactor or eigenvalue, eigenfunction. Then we know that a Fourier series is represented by a signal by an expression like xt. If xt is a signal, then we can represent the signal xt by using a series. What is the series? Summation k equal to minus infinity to plus infinity ck e to the power j k omega 0 t. Now this ck is a, what is ck? Ck is a coefficient. Okay, ck is, it can also be we'll see how it is defined. So ck is a coefficient, and e to the power j k is the time function. See, it varies with two things. One is t, and the other, and hidden inside this omega there is also function twice by f. We know omega equal to twice by f. So some frequency is hidden here inside this omega. Okay, so it's a time function, and it expresses xt is time function. Here is t is also time function. So both side time dependent, but can be this time dependent signal is expressed through a series. This series is the Fourier series. So here is a problem, rather an argument, that there is a relationship between ck and c minus k. An important relationship exists between the Fourier series coefficients. So this is a coefficient ck. Now we are coming to an argument that there an important relationship exists between ck and c minus k. What are those? What is that relationship? Now to find out this relationship, we define this function, Fourier series function. Now taking the complex conjugate on both the sides. See, complex conjugate on both the sides.
So it is complex conjugate. This symbol is not multiplication. Remember, this symbol of complex conjugate. By taking complex conjugate on both sides, what happens? This side, see, since this operator, summation operator, is independent of time, or it does not have any complex presentation, so it can come out of the bracket. Now, see, inside the bracket only two things. One is the one is the coefficient, the other is the function, time function. Now, see, if we apply this complex conjugate on this, j becomes minus j after conjugation. So j has become minus j. Now ck, this complex conjugate sign is now on ck, because this part is already complex conjugated. How? It was plus j, now we have brought it to minus j. So conjugation part is done. Only the conjugation has to be done on the operator, on the coefficient, that is ck. Okay, so we kept this symbol of conjugation over ck. Now, what is telling this xt is real? That means our signal is real, it's not imaginary. So what happens? Xt and x conjugate t is the same. So on the right side, we can say, we can type xt in the place of x conjugate t, and on the right side we have the same form without any change. What we saw in the earlier page, it is there. Only conjugation sign is only over c, that is the coefficient. Now, if we take k in place of minus k, আমরা যদি k কে minus k দিয়ে replace করি, then what we get? We get, see, on the left side xt, on the right side this ck comes minus ck, and here is a minus k. We can, if we place another minus, then it becomes plus. So now see how the form has come. See, xt equal to this part, xt equal to this part, and the individual parts, individual terms must be equal. If two function has to be equal, দুটো যদি সমান যদি হতে হয়, তাহলে তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অংশগুলোও সমান হতে হবে. How? So if this part and this part is same, that means we see this part we compare with which one? With this one, xt. So এখানে xt equal to কি আছে? এই যে অপারেটর আছেই, সামেশন অপারেটর এর থাকলো, ck আছে আর আছে e to the power something আছে. So ck and e, now which comes, we are এটার সাথে compare করি, তাহলে we get, see, this one xt. Only this part equal to that part, this operator is same operator, then this part has to be same, has to be equal with the part with plus k. That means ck equal to c conjugate minus k. So consequently, if xt is real signal, we have that ck and c minus k are complex conjugate of each other. So what can be the question? If we are told show the relationship between Fourier series coefficients ck and c minus k, and then you have to start with the proposition that suppose that we can represent xt in the form of, and it starts from there, and starts from here in the form. Okay, any question from anyone till now?
হ্যালো হ্যালো হাই, তোমাকে কি শুনছো কি? আমরা সবাই ঘুমাই ইয়েস গেছো? স্যার। ফখরুল, শুনতেছি স্যার। ওকে, না কেউ জবাব না দিলে তো হবে না। অনেকে ধরো রিল্যাক্স মোডে শুনছো আর ঘুমাই গেছো, তাহলে তো হবে না। রোল নাম্বার 19 কে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। কই একটু অন করো। স্যার দাওয়াতে আসছি তো। মজায় মজা না? দাওয়াত এন্ড ক্লাস গোজ সাইড কি শ্বশুর বাড়ি নাকি তোমার? স্যার ক্লাস পুরো খাইয়ে ফেলবে আজকে স্যার দাওয়াতের সাথে। বললাম কি দেখি শ্বশুর বাড়ি নাকি নিজের বাড়ি? না স্যার, শ্বশুর বাড়ি স্যার। মানে দাওয়াত, শ্বশুর বাড়িতে দাওয়াত। স্যার আপনি কেমন আছেন স্যার? আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম, গত শুক্রবারে ক্লাসটা করতে পারিনি স্যার, খুব মিস করছি আপনাকে। আমাকে মিস করেছে, বাট আমি জানতে জি, স্যার। চাচ্ছি কি শ্বশুর বাড়ির দাওয়াত নাকি অন্য কোথাও? জি স্যার। The whole class is with you. Okay. সবাইকে এক একটা দাওয়াত খেতে গেলে হবে স্যার? সবাই আমি নিয়ে সেটাই যাওয়া বলছি। লাগবে না? Rule 19. Any question about this part? About how to prove that two coefficients, that means ck and c minus k, are equal. সরি স্যার, আজকে আসলে Okay. Rule number 38. Rule 38. Okay, off. Rule 38. Rule 38. 9? 39? 38 আছে, 39 আছে। 38 জবাব দেবে কেন? জানেন স্যার এরা মনে রেসপন্স করে না স্যার। হ্যাঁ, একমাত্র নাদিমকে আমি দেখি মানে ক্লাসে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ। স্যার আমি স্যার বাসা থাকলে অ্যাক্টিভ, ক্লাসে থাকলে অ্যাক্টিভ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, রোল 38 কই? 38 তো অ্যাকশন দিয়ে দেন, তাহলে দেখবেন রেসপন্স করবে। তুমি দিবা? জি স্যার, আপনি বললে দিয়ে দেব স্যার। হ্যাঁ, ওকে, ডান। রোল 39, রোল 39। আসসালামু আলাইকুম। অন হও, অন হও। অন হও দেখি। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, বললাম any question, any confusion about the relationship of relationship between the coefficients of Fourier series? স্যার অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারিনি, এইজন্য কোশ্চেনও নাই স্যার। এটাই কেন? honestly কেন? স্যার একটু কাজ করছিলাম। Okay, ঠিক আছে, রাখো। আর আগে স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। 40, হ্যাঁ বলো, তুমি বলো। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, আমি তোমার ভয়েস শুনে বুঝতে পারছি তুমি রোল 40 অন হও, করো ভিডিও অন স্যার করো। আমার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যার ফুরিয়ার সিরিজটা আমরা স্যার করি নাই, তো স্যার আপনি যদি স্যার আরেকবার বুঝাতেন, কারণ স্যার ফুরিয়ার সিরিজটাও যারা ইলেকট্রিক্যাল তারাই করে স্যার, আমরা সিএসসি টা খুব বেশি স্যার ফুরিয়ার সিরিজ করিও নাই স্যার, এই জন্য স্যার মাথার উপর দিয়ে গেছে স্যার পুরাটাই। মাথার উপর দিয়ে না, একদম সোজা। এখন আমার সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছি, জি এটা স্যার। এটা একমাত্র ফুরিয়ার ভাই, ফুরিয়ার সাহেব এটাকে বলে গেছে যে এক্স ইকুয়াল টু এটা। এটার মধ্যে কোনো শিখার কিছু নাই, এটার মধ্যে যাওয়ারও কিছু নাই, এর মধ্যে চেঞ্জ করার কিছু নাই। এটা হলো ফুরিয়ার সাহেব এটা বলে গেছে যে এক্স ইকুয়াল টু সামেশন কে ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি সি কে ই টু দি পাওয়ার কে ওমেগা 0 টি। আমরা শুধু প্যারামিটার গুলো কি সেটা আমরা শুধু আমরা এক্সপ্লেন করি যে সি কে হলো কোএফিসিয়েন্ট, তারপরে যে কে হলো একটা ওই যে কন্টিনিউয়াস নাম্বারের কে ইকুয়াল টু মানে ইনক্রিমেন্টাল নাম্বার, ওই যে কেটা ওমেগা 0 টুয়াইস বাই এফ। এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা হলো ফিক্সড f0 আর টিটা হলো কন্টিনিউয়াস। So k and t, these two variables are changing. That means it can change. Rest আর যেটা আছে সেটা হলো তোমাদের নরমাল সামেশনের জন্য দরকার। ওকে, সামেশন অপারেটর। সো এটা হলো the way Fourier সাহেব presented
a time series. Okay, এখানে আর 38 স্যার কে 38? স্যার শুনছিলাম কিন্তু রেসপন্স করতে পারিনি স্যার একটু প্রবলেম ছিল আচ্ছা বুঝতে পারছি, ধৈর্য ধরো, শারমিনের সাথে কথা বলি, শেষ করি। শারমিন, জি স্যার। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এই যে একটা এক্সপ্রেশন x ইকুয়াল টু সামেশন k ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ck ই টু দি পাওয়ার j k ওমেগা 0 t, এইটা আমাদের ফুরিয়ার সাহেব লিখে দিয়ে গেছে আমাদের জন্য। সে তার অবদান। আমরা কি করছি, আমরা শুধু এই রিলেশনশিপটাকে আমরা ব্যবহার করছি, এই ইকুয়েশনটাকে আমরা ব্যবহার করছি ফর দ্য ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলো, ইজি প্রসেসিং বলো অফ সিগন্যালস। ওকে, নাও it's just a condition that the signal has to be periodic. তো পিরিয়ডিক হচ্ছে কিনা হচ্ছে, ইয়েস হচ্ছে। কিভাবে? ওই যে জে কে ওমেগা 0, কে ওমেগা 0 মানে হলো ওমেগা 0 কে বাড়তে থাকবে। ওমেগা 0 এর মধ্যে কি আছে, টুয়াইস পাই আছে, 2 এন্ড পাই এই দুটো তো ফিক্সড নাম্বার, কনস্ট্যান্ট নাম্বার। সো 2 পাই ফিক্স, আর ভেরিয়েবল কি হয়, এফ বা f0 হিয়ার। সো f0 মানে ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়তে কমতে পারে। আর কিরকম বাড়বে কমবে, কে এর ভ্যালুর সাথে বাড়বে কমবে। কে মান বাড়বে 1, তাহলে ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে 1। কে যদি 2 হয় তাহলে ওই ফ্রিকোয়েন্সিটাও তার ডবল হয়ে যাবে। কে যদি 10 হয় তাহলে ওই ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালুটাও 10 গুণ বেড়ে যাবে। সো দিস ইজ হাউ কে frequency can change, but here the frequency is f is fixed, only k will vary, but the another variable, that is the time t. এই যে ভেরিয়েবল গুলো, এটা টাইম ভ্যারিং মিন্স টাইম will change, time will keep on varying. হ্যাঁ, এই যে ভ্যারি করে কি, তাহলে এখানে কটা, দুইটা ভেরিয়েবল, একটা হলো টাইম, একটা হলো কে। এখন আমরা বলতে যাচ্ছি যে এই যে টাইম ভ্যারিং একটা সিগন্যালকে আমরা এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সেই সিগন্যালের যেই তোমার কোএফিসিয়েন্ট আছে, সেই কোএফিসিয়েন্টের আমরা যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট নেই, তাহলে দিস কমপ্লেক্স কনজুগেট of the coefficient is equal to the actual complex actual coefficient. So actual coefficient এবং তার কমপ্লেক্স কনজুগেট দে আর ইকুয়াল। আমরা এই জিনিসটাই প্রমাণ করতে চেয়েছি। কিভাবে করেছি, দুই পাশে আমরা কনজুগেট নিলাম, নিয়ে বাম পাশে দেখলাম কি, বাম পাশের যেটা রিয়েল সিগন্যাল, কমপ্লেক্স কনজুগেট আর কনজুগেট ইট ইজ সেম। ওকে, শুধুমাত্র ডান পাশের আমরা মিলে দেখলাম যে কনজুগেট আমরা নিলাম, কনজুগেট করে সেটাকে আমরা সলভ করলাম, করে দেখলাম যে দুইটা সিগন্যাল যদি সমান হতে হয় তাহলে এক্স3 এবং এক্স3 সমান হতে হয়, ডান পাশেরটাও সমান হবে। তো ডান পাশে যদি সমান হতে হয় কোন কোন জিনিস ভ্যারি মানে আমরা কম্পেয়ার করব। দেখা যাচ্ছে আমরা যে সরি সি কে আর সি মাইনাস কে এই দুটো আমরা কম্পেয়ার করি, তাহলে দেখা যাবে সি কে এবং সি মাইনাস কে are equal. And only then it will be a question of equality. So this is how we can compare, we can get an I mean একটা সলিউশনে আসতে পারি যে what is the relation between coefficient of ck and c minus k. We prove that ck equal to complex conjugate of minus k, and they are, so this is the relationship between two ck's. Okay, any question এখন? এবারে বলো 38 কেন তুমি খাচ্ছিলে, তাই না? ঠিক করে বলবা 38 একদম সলিড করে বলবা। না স্যার, আমার মেয়ে কান্নাকাটি করতেছিল তো ওই সময়, ওই জন্য ইয়ে করতে পারি নাই। ওকে, তুমি খাও তো মেয়ে খাচ্ছিল কেউ একদম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে।
তাসনিম। Okay. Okay. Then next question is express Fourier series in combined trigonometric form. আমরা ওই যে এই যে ইকুয়েশনটা এটাকে বলবো কি, এটাকে এই ফর্মটাকে সিগন্যালস এর এই ফর্মটাকে আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে combined trigonometric ফর্মে এক্সপ্রেস করতে চাই। হাউ টু ডু দ্যাট? আমরা xt টাকে রিপ্লেস করে আমরা তার পরিবর্তে একটা সিগন্যাল লিখলাম, ফুরিয়ার সিরিজটা লিখলাম ফুরিয়ার সিরিজ ফর্মে। এন্ড ডান পাশে আমাদের সি হিয়ার the limit is minus infinity to plus infinity. That means প্লাস এর দিকে যতটুকু ভ্যালু আছে মাইনাস এর ততটুকু ভ্যালু আছে, দুই দিকেই আছে। যেহেতু তাই আছে, এই যে এখানে আমরা কি করতে পারি, সি কে এর ভ্যালু যদি মাইনাসের দিকে অংশটা ধরি -1 -2 -3 এন্ড সো আর পজিটিভ দিকে হবে +1 +2 +3 এন্ড সো অন। হ্যাঁ, মধ্যখান দিয়ে জিরো ভ্যালুটা না যায় প্লাসের দিকে, না যায় মাইনাসের দিকে। সো এই জন্য দেয়ার ইজ এ টার্ম কি বলে এটাকে C0। why C0 comes in? because সি যদি আমাদের কে এর ভ্যালু জিরো বসাই, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, পুরোটা 1 হয়ে যাবে না? হ্যালো, e⁻0 মানে কি? জি স্যার 1 হয়ে যাবে। 1 হবে 1 হবে, বিকজ কে এর ভ্যালু যদি এই যে কে এর ভ্যালু মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, তো মধ্যখানে জিরো একটা ভ্যালু আছে না, কে ইকুয়াল টু আছে, তাই না? জি স্যার। তো এই কে ভ্যালু কে এর ভ্যালু যখন আমরা জিরো বসাবো, তখন এই পার্টটা 1 হয়ে যাবে, অনলি সি কে থাকবে। তো এটা তখন আমরা সি কে না বলে C0 বলবো। তো C0 লিখেছে। আর +1 থেকে ইনফিনিটি, -1 থেকে মাইনাস ইনফিনিটি, তো দুইটা সিরিজকে আমরা যদি ভাগ করে ফেলি এইভাবে সব পসিবল। ওকে, প্লাস ভ্যালুর জন্য একটা আর মাইনাস ভ্যালুর জন্য একটা টার্ম আমাদের। সো নেক্সট হলো, সরি ঘুমাচ্ছে এই সময় না তোমাদের, আমার ঘুমাচ্ছে না। ওকে, if xt is real signal, we have that ck and c minus k are complex conjugate of each other. Substituting c minus k equal to c minus k. আমরা c complex conjugate of k কে c minus k যদি আমরা রিপ্লেস করি, তাহলে আমরা পাই এই c কে আমরা complex conjugate ফর্মে পেয়ে দিতে পারি এভাবে। ওকে, এরপর আমরা কি, the two terms inside the summation are complex conjugate of each other. So we can rewrite the equation. Okay, যদি আমাদের দুইটা সিগন্যাল কমপ্লেক্স কনজুগেট হয়, তাহলে কমপ্লেক্স কনজুগেট হয়, তাহলে আমরা কি করতে পারি, এটাকে ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে আমরা এটাকে ভাঙায়ে আমরা 2 রিয়াল ck e⁻jk ω0t লিখতে পারি। হাউ টু রাইট দিস ওয়ান, কে বলতে পারবা? এই যে এই পাশে যে এই পাশে কমপ্লেক্স কনজুগেট দুটো নাম্বার আছে, একটা হচ্ছে মাইনাস আর একটা হচ্ছে প্লাস। তো বলেই দিয়েছে যে আমরা যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট হয়, আমরা তাহলে কি লিখতে পারি, সি এই আমরা e⁻j⁻θ কি হয়, কে বলতে পারবা? e⁻j⁻θ আমরা এটাকে কস আর সাইনে ভাগ করে লিখতে পারি না? কি সে কি হবে, e⁻j⁻θ এর মান কি হবে? cos theta plus I sin theta, something এরকম, সামথিং এক্স্যাক্টলি এরকম। সো e⁻j⁻θ হবে sin theta cos theta plus সরি cos theta plus j sin theta। আর যদি e⁻মাইনাস, তাহলে স্যার মাঝখানে মাইনাস পড়বে, cos theta minus I sin theta। আচ্ছা, তার মানে দুইটা সাইন, একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে, তাই না? তার মানে হলো ইমাজিনারি পার্টটা কেটে যাবে না? কি? জি স্যার। যে sin থিটা প্লাস আর কি হবে যে sin থিটা মাইনাস, তো এই প্লাস এন্ড মাইনাস কেটে যাবে, শুধুমাত্র cos পার্টটা থাকবে।
তো কস পার্টটা আমরা কি লিখতে পারি? সি এইখানে কস পার্টটা কি লিখতে পারি? এখানে এই পার্ট। তো রিয়েল যদি পার্ট দেয় তাহলে কস চলে আসবে না? রিয়েল পার্ট হলে শুধু কস, তাই না? ইমাজিনারি পার্টটা চলে যাবে। তো আমরা লিখতে পারি একটা কস এই পাশে একটা কস এই পাশে, দুইটা কস হয়ে যায়, এই টু চলে আসবে সামনে। তো কে ইকুয়াল টু 1 2 3 আর কি আসলো? রিয়েল পার্ট আসলো, কোনটা দুইটা আসলো, দুইটা কস টার্ম আসলো। So let us now rewrite CK in Cartesian form. Cartesian form CK যদি লিখি CK equal to half AK minus JBK, তাহলে আমরা AK এবং BK are the real parts and real substituting this expression in for CK. এই যে CK এর পরিবর্তে আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনটা বসিয়ে দেই তাহলে it comes like this. And then we can go to the next line. এটাকে ফার্দার ভাঙায় লিখতে পারি, and then it becomes real AK cos and J sin minus BK cos plus BK sin. So এবার আমরা এই টার্মটা থেকে আমরা এইভাবে পাই। তারপর হলো কি যে আমরা এটাকে সিম্পলিফাইড করে ফেললে then it becomes AK cos omega 0t plus BK sin omega 0t. So this is the trigonometric form of a Fourier series. এখান থেকে আমরা শুরু করেছি না, combined trigonometric form. But it's not trigonometric, it's combined trigonometric form. Okay. Let us have আমাদের নামাজের রক্ত কটায়? 4টায়? হ্যালো, ওকে, 4টা থেকে আমরা ব্রেক দেব 15 মিনিটের। ওকে, next comes express Fourier series in trigonometric form. আমরা আগে যে combined trigonometric form, এটা trigonometric form. সো আমরা xt কে সেই একটা Fourier series লিখলাম, লিখে আমরা এটাকে আবার এই পার্টটাকে ভেঙে দিলাম, ভেঙে আমরা কি করলাম, এই যে c কনজুগেট k ইকুয়াল টু ck, তো আমরা এটাকে যদি কি বলে রিপ্লেস করি তাহলে ইট কামস এন্ড দেন বাই আমরা এই টু রিয়েল পার্ট যে যতটুকু আছে ততটুকু পর্যন্ত আমরা লিখতে পারি। এই পর্যন্ত এসে তখন আমরা যেভাবে এটাকে আবার লিখেছিলাম সেটা না লিখে যদি আমরা সি কে ইকুয়াল টু দুইটা অংশে ভাগ করে নেই, রিয়েল পার্ট ইমাজিনারি পার্ট, ভাগ করে নেই, সি ভাগ করে নেই, তাহলে ইট কামস লাইক দিস। এখানে সিগমা এই যে সিগমা থিটা কে এটা কি ইজ রিয়েল থিটা কে ইকুয়াল টু আর্গুমেন্ট অফ থিটা কে সিকে সিকে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। অ্যাঙ্গেল পার্টটা এই যে থিটাকে এটাকে আমরা যদি সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমরা পাই C0, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট পার্ট তো আছেই, প্লাস এই সামেশনের পরে আমাদের এই যে 2RE আর কি থাকলো, একটা হলো আমাদের কোএফিসিয়েন্টের ম্যাগনিটিউড, আর একটা হলো অ্যাঙ্গুলার পার্ট। তো এটাকে আমরা যদি ফার্দার ফর্মে লিখি, CK cos and J sin, because এখানে একটা আছে cos পার্ট, একটা সাইন পার্ট, তো একটা cos পার্ট করলাম, একটা সাইন পার্ট করলাম। দেন ফার্দার আমরা এটাকে ম্যানিপুলেট করে আমরা এটাকে কি করতে পারি, cos k omega 0 থিটা কে আর প্লাস j ck k omega t, এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি। দেন ফাইনালি কামস ইজ 2, এই যে দুইটা সামনে আসলে আমরা ck আর cosটা লিখে নিলাম, বিকজ যে রিয়েল আমাদের cos k
কে ওমেগা 0 টি প্লাস থিটা কে আর প্লাস জে থিটা কে সামনে আছে, আর দ্যাট মিনস সাইন কে ওমেগা 0 টি প্লাস কে। যদি আমাদের এরকম একটা সিগন্যাল থাকে সাইন এ কস এ প্লাস বি প্লাস জে সাইন এ প্লাস বি কি আমরা যে কোনো একটা ধরে নিতে পারি, মনে ধরে নিতে পারি যে একটা অ্যাঙ্গেল, একই অ্যাঙ্গেল, দেন উই ক্যান রাইট ইট ইন দিস ফর্ম। টু আরেকটা আসবে যে পার্ট, তো এটাকে আমরা যদি টুটা কমন সামনে নিয়ে আসি তো আমরা কি পাবো, আমরা উই গেট এ সিম্পল টার্ম is the C0 plus 2 summation something ck cos k omega 0 t plus theta k. So this is the expression that we are looking for. There's a combined trigonometric form and there is a Fourier series. Okay, so আমরা combined trigonometric form দেখলাম এবং এটা হলো আমাদের এখানে এটা combined trigonometric form of the Fourier series. Okay, next is the derive the formula for calculating the Fourier series coefficient ck. আমরা ck এর ভ্যালু বের করব, ck কত, আমরা এতক্ষণ ধরে শুধু ck বলে যাচ্ছি, বাট ck এর থেকে ভ্যালু হওয়া উচিত বা ভ্যালু থাকা উচিত বা ভ্যালু আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে, বিকজ ck is an integral part of the Fourier series. আমি তো ck এর ভ্যালু যদি বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? See, Fourier series synthesis equation হলো আমাদের প্রথম যেটা দেয়া আছে সেটা x equal to k plus x equal to আমাদের summation ck e to the power j k omega 0 t. So this is the synthesis equation. আমরা এটাকে Fourier series synthesis equation হিসেবে টার্ম করি। তো দুই পাশে আমরা যদি e to the power j n omega 0 t দিয়ে দুই পাশে একটা টার্ম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, আমরা জানি যে দুই পাশে যদি আমরা কোনো একটা টার্ম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি ইকুয়ালিটির দুই পাশে তাহলে ভ্যালু ডাজ নট চেঞ্জ। তো এই নলেজ থেকে আমরা কি করলাম, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে এন ওমেগা 0 টি দিয়ে দুই পাশেই মাল্টিপ্লাই করলাম এইটা। এখন ডান পাশে যে দুইটা কি দুটাকে কমন নিয়ে আমরা কে মাইনাস এন এটা পেলাম। এখন এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করতে পারি, হ্যাঁ এটাকে আমরা কে মাইনাস এন এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে নিতে পারি কি, এই মেথড অফ নোটেশন we use ft to denote the integral over arbitrary interval of length t. অর্থাৎ আমরা শুধু এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি, টাইম t অর্থাৎ এক পিরিয়ডের মধ্যে আমরা এটাকে টাইম ইন্টারভ্যাল ধরে নিতে পারি, এক পিরিয়ডের ইন্টিগ্রাল থেকে ধরে নিতে পারি। এটাকে হরিজন্টাল এরিয়া ইন্টিগ্রাল বলা হয়, নট হরিজন্টাল এরিয়া ইন্টিগ্রালও বলা হয়। ওকে, এখন আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করব টাইমকে, t0 প্লাস t দেন t0 প্লাস 2t এন্ড সো অন। এভাবে আমরা এক পিরিয়ডের গ্যাপটা বের করে নিতে পারি। ওকে, যেখানে ইনফ্যাক্ট গ্যাপ হ্যাজ টু বি 1 পিরিয়ড, যেখান থেকে শুরু হোক না কেন। আমরা t0 ধরলাম কি, t0 একটা আরবিট্রারি টাইম, যে কোনো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে আমরা সেখান থেকে হিসাব করে নিতে পারি। ওকে, ইন্টিগ্রেটিং both sides of the equation over one period, that is t of xt. আমরা xt এর একটা টাইম সিরিজ, আমরা x সিরিজের উপরে যদি শুধু এটাকে কি বলে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি আছে, ইন্টিগ্রেট xt e to the power minus j n omega 0 t dt, আর এই পাশে কি হবে
আমরা সেম ফাংশন দিয়ে যদি করি, এই পাশে আছে এটা। ওকে, যেটা আমরা এখানে দেখেছি। ওকে, এখন কি করবো আমরা, যে রিভার্সিং দ্য অর্ডার অফ ইন্টিগ্রেশন এন্ড সামেশন। কি কোনটা কোথায় এটা করলাম, এই যে এখানে আছে ইন্টিগ্রেশন এন্ড সামেশন, এটা আমরা রিভার্স করলাম। রিভার্স করে কি করব, ইন্টিগ্রেশনটাকে ভিতরে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে উই গেট দিস ফর্ম। তারপরে কি আছে, কনসিডারিং নাও ইন্টিগ্রেশন অন রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দিস নোটেশন in order to evaluate this integral we employ Euler's formula. Euler's formula কি, e to the power সামথিং যদি থাকে সেটাকে আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি, সিরিজ করতে পারি। সেই দ্যাট মিন্স আমরা এক্সটেন্ড করে কস এবং সাইনে রিপ্লেস করতে পারি। কস এবং সাইনে রিপ্লেস করে এখন কি আছে আমাদের এখানে অ্যাঙ্গেল আছে যে কে মাইনাস এন ওমেগা 0 টি। তো এটাই আমাদের সেই অ্যাঙ্গেলটা, আমরা এসেছি কে মাইনাস এন ওমেগা 0 টি, এই যে কে মাইনাস এন ওমেগা 0 টি, দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল। তো কস যদি আমরা এটাকে থিটা ধরে নেই বা কোন একটা ভেরিয়েবল দিয়ে রিপ্লেস করি, তো কস থিটা আর এটা জে সাইন থিটা। দ্যাট মিন্স আমাদের সেই ফর্মুলার সাথেই, এটা ইউলার্স ফর্মুলা বলে, ইউলার্স ফর্মুলা ব্যবহার করে এক্সটেন্ড করলাম, করে নাও সি এখন এরিয়া ইন্টিগ্রাল কস কে মাইনাস এন ওমেগা 0 দুইটা টার্ম ভাগ করে নিতে পারি, করলাম। এখন যদি পর কে নট ইকুয়াল টু এন এই কন্ডিশন যদি হয়, তাহলে কস কে minus n omega 0 t and sin k minus n omega 0 t are both sinusoids of frequency k minus n omega 0, and the period is t by k minus n. আমরা এখান থেকে যেই কনক্লুশনটা আসতে পারি, that is the integration of e to the power minus j k minus n omega 0 t dt equal to t or 0. t কখন হবে, যখন k equal to n হবে, আর যদি 0 হয় যখন আদারওয়াইজ সবসময় 0 হবে। তো এই থিওরিটা আমরা ব্যবহার করে that we can substitute equation 6 in equation 4 we obtain কি, এই পাশে আমাদের এই পাশে থাকছে আর ডান পাশে শুধু সি এন টি। এখন এখান থেকে আমরা সিএন এর মান বের করতে, সিএন ইকুয়াল টু এই পুরো পার্ট মাল্টিপ্লাইড বাই 1 বাই এন। সো 1 বাই সিএন ইকুয়াল টু 1 বাই এন এফ টি ই টু দি পাওয়ার minus j n omega 0 t dt. So this is how we can find out the value of cn, and so cn equal to 1 by t, it হলো integration over time t, একটা পিরিয়ডের integration, then xt is equal to minus jk omega 0 dt. This is the Fourier series analysis equation, and this is important that here we found a value of ck. So একবার পেলাম আমরা value of xt in terms of ck. Now we have found out the value of ck with in terms of omega 0 t. Okay, so this is the important equation that we very often we required, we use it, we talk to them, even common for transferring a signal into Fourier series or time domain, and from time domain to frequency domain. These two domain shifting can be represented by these two equations. Okay, ck equal to 1 by t time integral or area integral xt e to the power minus jk omega 0 t. আবার যে আমরা xt এর মান নিয়ে আসতে চাই, তখন just ck comes in place of xt. So
one is time series and one is finding the value of your coefficient. Remember, in both sides, both the equations, the right side has got what? Once it was xt, on and the other one it is ck. So you have to understand which one to use at what time. You have the conversion options open. Okay, আমি ইচ্ছা করে প্রবলেম দিই নেই, প্রবলেম আছে বইতে দেওয়া আছে, করে দেওয়া আছে, and so on. So now we have come to a problem. See, this is a signal, time signal, and it has a periodic nature. That means it can be presented by using Fourier series. Okay, so এই Fourier series যদি আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো, তো এটা কি বললো? Find the Fourier series representation of the periodic square waveform xt shown. এটা একটা আমাদের দরকার আছে, আমাদের যেহেতু আমরা ফিজিক্যালি এই ধরনের সিগন্যাল নিয়ে ডিল করবো। ওকে, তো এই সিগন্যাল থেকে আমাদেরকে ফুরিয়ার সিরিজে দেখানোর জন্য বলা হয়েছে। অলসো কি প্লট দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড ফেজ স্পেকট্রা অফ দ্য সিগন্যাল। হ্যাঁ, লাস্ট হলো কি ডিটারমাইন দ্য সিগন্যাল at what frequency the signal has the most vulnerable, has the most information. একটা সিগন্যালের সব জায়গায় কিন্তু সব ইনফরমেশন থাকে না। একটা রিসিভ সিগন্যালের দেখা যায় যে একটি স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে তার ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন থাকে। তো কোনখানে কোন এলাকায় আমাদের বেশি ইনফরমেশন আছে সিগন্যালের, সেটাও আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে বা বলতে বলা হয়েছে। তো এখানে তিনটা কাজ আমরা এটা এই প্রবলেমটা আমরা দেখবো আফটার ব্রেক। উই ক্যান গো ফর এ ব্রেক। Yes, sir. Okay, we can now switch off this recording probably, তাই না? ওকে, অফ করো এই এটা রেকর্ডিংটা। ফখরুল ভাই অফ করেন। So Recording from now stopped. we have 15 minutes break. Allah Hafiz. ঠিক আছে সাইদ? জি স্যার। Okay, 15 minutes break.